Now let's look at another problem, a little more complicated problem when it comes to accounts for not-for-profit organizations. So in my previous videos, I've actually explained about how these accounts are made and how you treat different items. So if you have still not watched that, I recommend that you check that out as well. Just click here and you must be able to watch that video which will explain more about these items. So ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 2019 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೆಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದ expenditure side. Expenses was again an expenditure. Newspapers are an expenditure again. Lecturers fees and expenditure, and honorarium to secretary adu kuda ondu expenditure, so it's like a frequent expense. Okay, receipt side bandu ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ಅದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಬರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಗ್ರಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಬಂದು 16,500 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದು 12,900 ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರೇ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ practice is usually done, it's better to do it that way. And then interest on investments, so this is again an income. And then sundries income. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇವರು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿಲ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. Okay, now let's start with the income and expenditure account. So ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ it's always better to go from the adjustments just to make sure you don't miss out on any items. Okay, so let's go with the expenditure side. So first, salary. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗಿರೋದು ಬಂದು 12,500. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ 2019 ಬಂದು ನಮಗೆ 1,800. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 2018 ಕೂಡ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಬಂದು 1,200. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಈ 12,500 ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಷದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 1,200 ಬಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಷದ್ದಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಬಂದು 13,100. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು 7,500. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪ್ರೀಪೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ್ದದು, ಬಟ್ ಈಗಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 300. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ನಾವು 700 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಈ ವರ್ಷದ 700 ಕೂಡ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ 700 ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು 7,900. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ.
Electricity is 9,550. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು 1,250 ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. 1,250, so that will give you 10,800. And then we have stationery. So stationery ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬಂದು 2,250 ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,700 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. Okay, so the closing stock as per the information given is 700. So when you deduct, you get the total stationery consumed for this year. So that is 3,250. Okay, so with that, equipments and building adu idral baralla, it will be shown only on the balance sheet. So now we can just go to the receipts and payments account and take all the remaining items. So we have preliminary expenses. So that is 500. And then we have newspapers. So expenses on charity bandu ನಾವು ಅದು income ಅಲ್ಲಿ adjust ಮಾಡೋಣ. So we won't take it here. But again, it's not a problem if you take it here. You'll get the same answer. But because the text recommends that you adjust it together, I would say that you do the same. Newspapers 1,000. And then we have lecturer's fee, which is 16,500. And then honorarium to secretary is 12,000. Okay, so ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಅದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು. ನೀವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 6,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಅ ಸೇಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ವಿಲ್ ಶೋ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. Okay, so depreciation on building and equipment. Okay, so building bandu 120 minus 114, so that gives you 6,000. Okay, and coming to the equipment nodi, payment side 30,000 ide. Hangandre ನಾವು 30,000 worth equipment na purchase ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 25,600 ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 30,000 ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ 55,600 ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 50,200. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 5,400 ಬಂದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ will either be depreciation or it is going to be like a loss on sale. But because they have not mentioned anything about sale, we just take it as depreciation. Okay, all right. So ಈಗ expenditure side ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ 81,750 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 2,500. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2,500. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಂಗಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಮಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ. ಆಗ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 1,000. Okay, so this is OS for the previous year and this is OS for the current year. This advance for the current year. And then
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿರೋದು ಬರೀ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಓನ್ಲಿ ದ present periods receipts and payments, but 1750 was received in advance in the previous year, therefore we'll have to add that to this amount. So advanced received in the last year, so that will be advance received last year, so that will be 1750. so ishtu adjust ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು 81,250. So you take so much and you make these adjustments, and that's when you'll get so much. Okay, and then nothing from the additional information will come on the income side. So let's go back to the receipts and payments account. We have donations, so that will be 3,000, and then grants 15,000, and then sale of newspapers is there, so that will be 300. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ, ಸೊ 16,500 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,600. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 7,000. Okay, and then we have sundry income, which is 400. Okay, so illa togondaitu. So now all we have to do is just total and see what the surplus or deficit is. So total ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So what you get is 110,550. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದು 34,100. Okay, so this is the surplus, and this will be added to the capital fund. Okay, now we have to prepare the balance sheet as at the beginning of the year, and that is to find out the capital fund. So opening capital ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. So equipment's opening was 25,600. Okay, and then we have building 1,20,000. Okay, and then we have stationery. So that one 2,250. Okay, so our ಮೂರು ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ 700. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸೀವಬಲ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ 3,750. Okay, and then we have opening cash. So receipts and payments account ಅಲ್ಲಿ opening cash ಇದೆಯಲ್ಲ, so that's also an asset. You will take that one here. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 10% ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 7,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 whole year. ಸೊ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. So if 7,000 is 10% of interest, 100% of that will be 70,000. So 70,000 is the investments. Okay, so adralli we have covered all the items. ಈಗ just let's go to the liabilities side. So liabilities, outstanding salaries ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ additional information ಅಲ್ಲಿ. So outstanding salaries at the beginning of the year was 1,200. Insurance prepaid, so that's an asset, so it won't come there. And then
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ವಾಸ್ 1750. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. So now all we have to do is just see the totals, and the balancing figure here will be the capital fund or the general fund. So you get 229,550, and then you deduct 226,600. So this is the capital fund. Okay, so idinna navu ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1,14,000. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 50,200. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 700. So ashtayitu. Electricity charges outstanding, that's a liability. Subscription received in advance is also a liability. Outstanding subscription is an asset. So adannu toristive illi. So year end alli outstanding eshittu anta. So that is 2,500. Adadmele closing cash balance at the end. So payments, receipts and payments accounts ಅಲ್ಲಿ closing balance ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು asset, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು cash balance. And then finally we have investments, which is 70,000. Okay, and then ಪ್ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವಾಸ್ 300. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಲ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶೋ ದೀಸ್ intangible assets like outstanding subscriptions, prepaid insurance, just to make it look neat. Okay, now liabilities side ಬರೋಣ. ಸೊ liabilities ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ 226,600. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ 34,100. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ 260,700. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತವೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1,800. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 1,250. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಏನೋ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದದು, ಆದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1,000. So now if we total both the sides, it should be the same as long as we have made everything correct. So it is 264,750. Okay, so both the sides are equal, which means that we have done everything correctly. So this problem is slightly more complicated than what we did in the previous lesson. So this should give you a better understanding of how these kind of accounts are done. But if you still had any questions or if something wasn't clear, feel free to leave a comment below and I'll try to get back as quickly as possible and clear that for you. But other than that, thank you so much for watching. If you still have not watched the previous two videos from this chapter, I suggest that you watch them. Just click on the card here and you must be able to watch that. And thank you so much if you have already subscribed to my channel. If you still haven't, make sure you subscribe and also hit that bell icon to make sure you don't miss any notifications on my videos.
ಸೊ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.